நம்ம எல்லாரும் தமிழ் எப்படி கத்துக்கிட்டோமோ, அதே மாதிரி தான் இங்கிலீஷ் கத்துக்க போறோம். நம்ம சின்ன வயசுல நம்ம அப்பா, அம்மா, ஃபேமிலி, ஃப்ரெண்ட்ஸ் சுத்தி இருக்கிறவங்க, இவங்க எல்லாரும் தமிழ் பேசுறத கேட்டு கேட்டு, நம்மளும் ஒரு ஒரு சென்டென்ஸ் ட்ரை பண்ணி அதுக்கப்புறம் பேச ஆரம்பித்தோம். இப்பவே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். நம்ம ஒரு லாங்குவேஜ் கத்துக்கணும்னா, நம்ம நெறையா அது ரிலேட்டடான சென்டென்ஸ் நெறைய கேட்கணும். நம்ம சின்ன வயசுல வீட்ல பேசுறதுக்கான சென்டென்சஸ் நம்ம கத்துக்கிட்டோமோ, அதே மாதிரி இன்னைக்கு நம்ம டெய்லி வீட்ல பேசுறதுக்கு தேவையான இங்கிலீஷ் சென்டென்சஸ் கத்துக்கலாம். அவள் ஐபிஎஸ் தேர்வுக்கு தயார் செய்து கொண்டிருந்தாளா? Was she preparing for the IPS exam? Was she preparing for the IPS exam? ஆம், அவள் ஐபிஎஸ் தேர்வுக்கு தயார் செய்து கொண்டிருந்தாள். Yes, she was preparing for the IPS exam. Yes, she was preparing for the IPS exam. இல்லை, அவள் ஐபிஎஸ் தேர்வுக்கு தயார் செய்து கொண்டிருக்கவில்லை. No, she was not preparing for the IPS exam. No, she was not preparing for the IPS exam. அவள் அவளுக்காக காத்து கொண்டிருந்தாளா? Was she waiting for her? Was she waiting for her? ஆம், அவள் அவளுக்காக காத்து கொண்டிருந்தாள். Yes, she was waiting for her. Yes, she was waiting for her. இல்லை, அவள் அவளுக்காக காத்து கொண்டு இருக்கவில்லை. No, she was not waiting for her. No, she was not waiting for her. சாம் உனது சகோதரியின் நடவடிக்கைகளை கவனித்துக் கொண்டு இருந்தானா? Was Sam watching your sister's behaviors? Was Sam watching your sister's behaviors? ஆம், சாம் எனது சகோதரியின் நடவடிக்கைகளை கவனித்துக் கொண்டு இருந்தான். Yes, Sam was watching my sister's behaviors. Yes, Sam was watching my sister's behaviors. இல்லை, சாம் எனது சகோதரியின் நடவடிக்கைகளை கவனித்துக் கொண்டு இருக்கவில்லை. No, Sam was not watching my sister's behaviors. No, Sam was not watching my sister's behaviors. பூஜா மேடையில் நடனமாடிக் கொண்டிருந்தாளா? Was Pooja dancing in the stage? Was Pooja dancing in the stage? ஆம், பூஜா மேடையில் நடனமாடிக் கொண்டிருந்தாள். Yes, Pooja was dancing in the stage. Yes, Pooja was dancing in the stage. இல்லை, பூஜா மேடையில் நடனமாடிக் கொண்டிருக்கவில்லை. No, Pooja was not dancing in the stage. No, Pooja was not dancing in the stage. ஆம், காவியா பிரெஞ்சு கற்பித்துக் கொண்டிருந்தாள். Yes, Kavya was teaching French. Yes, Kavya was teaching French. இல்லை, காவியா பிரெஞ்சு கற்பித்துக் கொண்டிருக்கவில்லை. No, Kavya was not teaching French. No, Kavya was not teaching French. ஜனனி ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தி கொண்டிருந்தாளா? Was Janani conducting a program? Was Janani conducting a program? ஆம், ஜனனி ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருந்தாள். Yes, Janani was conducting a program. Yes, Janani was conducting a program. இல்லை, ஜனனி ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டு இருக்கவில்லை. No, Janani was not conducting a program. No, Janani was not conducting a program. பூஜா நிறைய பாடல்களை எழுதிக் கொண்டிருந்தாளா? Was Pooja writing many songs? Was Pooja writing many songs? ஆம், பூஜா நிறைய பாடல்களை எழுதிக் கொண்டிருந்தாள். Yes, Pooja was writing many songs. Yes, Pooja was writing many songs. இல்லை, பூஜா நிறைய பாடல்களை எழுதிக் கொண்டிருக்கவில்லை. No, Pooja was not writing many songs. இல்லை, அவள் எனக்கு ஹிந்தி சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டு இருக்கவில்லை. No, she was not teaching Hindi to me. No, she was not teaching Hindi to me. அவள் கடைக்கு சென்று கொண்டு இருந்தாளா? Was she going to the shop? Was she going to the shop? ஆம், அவள் கடைக்கு சென்று கொண்டு இருந்தாள். Yes, she was going to the shop. Yes, she was going to the shop. இல்லை, அவள் கடைக்கு சென்று கொண்டு இருக்கவில்லை. No, she was not going to the shop. No, she was not going to the shop.